Niliona vile wazazi hawana uwezo, nifanye at least kazi ya hoteli, nifanye nini kama anaweza jikimu kimaisha. Juu sistangu nilikuwa naishi na yeye, alikuja akakuwa against me cause sileti do kwa nyumba, nimekaa tu. Nikaanza kufanya kazi ya hoteli. Sasa pale kwa hoteli nilikuwa nalipwa 100 per day. Hapo kwa hoteli, huko kwa Teso 100 per day. Sasa unajua hiyo 100 haiwezi nikimu kimaisha. Niko na nyumba, si nikapata boyfriend. Nilizaliwa 2001. My mom akapasi kwa na 5 years. Nikalelewa na aunti yangu. Nimesoma kuanzia baby class to class 8, nikamaliza from form 1 to form 3. Nika drop out school because of early pregnancy. My dad alihave kupass nikiwa bado form 2, so nikatoka, nilikuwa boarding huko Maseno, so nikahave kutoka boarding nikakuja day. So in the process of kukuja day, ile venye mademo wanataka masimu, wanataka nini, so nikapatanga simu. Nikakuwa nikishatoka shule niko kwa simu, nikishatoka shule niko kwa simu. So nika meeting with a guy Facebook. For the Young Mothers program, we focus more on the restorative aspect. So these are already young women who went through injustices and inequalities when they were young. So they got pregnant as teenagers, they dropped out of school, they got married, or they were infected with HIV and all those other things that we're trying to prevent. Now what we do is just to ensure that we restore them back to their power, to their hope, to their dreams, and ensure that they can still pursue all these dreams. This is Kiambiu Slum, one of Nairobi's little known informal settlement and home to over 40,000 residents. The slum is 4 kilometers to the east of Nairobi's central business district and adjacent the Moi Air Base. It is estimated that 116 girls out of every 1,000 girls between the ages of 15 and 19 from the informal settlements in Nairobi give birth. Half of these births are unplanned. But what happens after they give birth? What trajectory does their life take? We'll take you through the economic establishment of such young mothers whose dreams were shut due to unplanned pregnancy. Kabla hata nimalize form 4 wazazi wangu father alikuja akagonjeka ile serious yenye haezi afford ile do ya kunipeleka shule. Mama akang'ana paka nikamaliza hiyo form 4 anyway. Yenye si kupita sana. Nikaanza kufanya job kibarua kwa hoteli. Nikashika ball ya msichana wangu first born. Anyway tangu nikuwe msichana sijaipenda kutoa ball. Ilibidi tu ningangane nayo paka nikazaa, but mama alikasirika sana. Paka nikaambiwa kwake hakuna msichana amezalia kwa boma. Kenya naweza shukuru God alinikubali akanipeleka kwao. But sasa pale kwao sasa nikuteseka, I have nothing to do, sina chochote cha kufanya, ni kuenda maybe shamba ndio rudi. Nikawacha huko ushago. Dishaiva. Sawa. Mimi naishi Islam ya Kiambiu na nimezaliwa huku na watoto wangu pia nimewalea tu huku. My dad alihave kupass nikiwa bado form 2, so nikatoka, nilikuwa boarding huko Maseno, so nikahave kutoka boarding nikakuja day. So in the process of kukuja day, ile venye mademo wanataka masimu, wanataka nini, so nikapatanga simu. Nikakuwa nikishatoka shule niko kwa simu, nikishatoka shule niko kwa simu. So nika meeting with a guy
Facebook. Tukaongea tukaanza kudate. Nikaendanga nikamvisit kwake. Alikuwa na stay Kayole. So nilikuwa na visit frequent on Saturdays hivi na Sundays. So ikafika time sikuonanga monthly periods zangu. So nikasemanga mbona hii month sijanyesha. Nika decide kwenda kwa chemist kununua ile strip kakupima. After kununua nikapima ndio nikakujanga kurealize niko na ball. So nikakujanga nikaambia my mom. My mom akaniadvise nisitoe because imesha happen na akanisupport till the time nika give birth to my firstborn son. Nilizaliwa 2001. My mom akapasi nikiwa na 5 years. Nikalelewa na aunti yangu hivyo. Nimesoma kuanzia baby class to class 8 nikamaliza from form 1 to form 3. Nika drop out school because of early pregnancy. Mambo ya friends wakienda party, hiyo beshitaka kuja kwambia niko na boyfriend wangu nipatia hivi na hivi. Sasa hivyo depression, hiyo mambo ya stress. Sasa pia mimi nilikuwa nataka kufit in. Sasa nikapata ball. Pia mimi nilikuwa ina shock, nilikuwa depression, njoo nashindwa sijili ya mtoi kwa first time. Vitu kama hizo pampers, kama huyo boy atakubali ball. Niliona vile wazazi hawana uwezo, nifanye at least kazi ya hoteli, nifanye nini kama naweza jikimu kimaisha. Juu sister yangu nilikuwa naishi na yeye, alikuja akakuwa against me cause sileti do kwa nyumba, nimekaa tu. Nikaanza kufanya kazi ya hoteli. Sasa pale kwa hoteli nilikuwa nalipwa 100 per day. Hapo kwa hoteli, hapo kwa Teso 100 per day. Sasa unajua hiyo 100 haiwezi nikimu kimaisha, niko na nyumba. Few years later ndio nikakuja huku Nairobi. What I can appreciate, nilikutana na NGO moja, Teenseed. Nimekaa Teenseed tangu nikuje Kiambiu. Hata ndio ili ni boost my business. Nilianza na do kidogo sana, kitu 1500. Wamekuja wakaniboot. Sasa ndio unaweza ona hivi biashara yangu is everything. Siwezi sema ati mzee nategemea na nipea kila kitu. Teenseed is a community-based organization that works with adolescent girls and young women. So we do our programs in 2 ways. One is more of preventive, where we work with teenage girls to help prevent teenage pregnancy, early marriages, HIV and AIDS. So we do programs around sexuality education, we do mentorship, we do systems leadership and French language, and we also work with the young mothers who were defiled as teenagers and they got pregnant. So what we do is work with them to get their life back, to get their power back. So what are you doing about that situation? Do you think data kwa milele? But as an individual, nini hiyo unafanya tu unaweza fanya to change just one life. And the way I'm telling you, don't go to change the whole community. Hata usijaribu. Just go to change. Just look for one. Because hiyo one ukimchange completely, life yake itakuwa imechange na yeye pia atachange na generation yake. Ni stress some point. Like maybe do rent, food, unafaa kubaia mtoi nini, manguo, hospitali. Because money is power. But when a woman who's been abused, who've gone through injustices, is not empowered economically and doesn't have money of her own, it becomes very difficult because they'll go through sexual violence, but they're afraid to make decisions, to walk away because they depend on somebody else to make that decision for them. But we decided to give them these seed grants so they can start business. Small businesses like ata kupika chapo, pika, chipo as well, kuzungusha mtumba, selling, like shoes. It's small businesses. But you can truly see that out of that, they're building, their confidence, their self-esteem, and they're starting now to regain their power back. Kwa sasa naweza sema sio kama nyuma kozi. Sasa hii naweza jitegemea. Akininyima I care less. Niko na yangu. Mtoto akienda shule wakiitisha akisema ana natoa. Unajua marriage ni mzuri kama muko kona do. Hiyo ndio kitu nime experience. Kama wewe ni wife na uko na mali unaweza toa do. Marriage ni tamu sana. Ni tamu.
Ni kama hakuna mali unatoa, hapo ndio unaonaga marriage ni mbaya. As young mothers, tuna have to save. Hiyo pesa tuna save every Saturday. Ikifika after 3 months, ndio sasa mtu anaweza kukopa do. Of which ukishakopa una have kurudisha. So inasaidia mtu in terms of business yako ikiwa chini, naenda unachukua loan, ukishachukua unailipa. Mbona zapa tuko na 50 una spend yote, but save ile niko Teenseed vile umetufunza kusave. Mbona unatumia 25 na baki na 25 una save 25. For me, it is just a space of saying women can. Women are naturally leaders. Women are doing amazing stuff with nothing. So all they need is just a little push. Zambia wasichana hapo nje wakipewa chance ya kusoma wasome, wasiplay na masomo, na vijana wasiwadanganye cause boys are there. Wako hapo na mtu akikudanganya tio nitakupea hii na imwambie wewe ushapewa kwenyu. Wasichana wala kusoma, wajitegemee cause mimi sasa ningekuwa nishasoma, singekuwa na do job sasa. Ningekuwa faa.